Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hi my friends. Ingliz tili TV kanali playlistimizni davom ettiramiz. Navbatdagi 13-darsimizga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, demak, tayyor bo'lsangiz darsimizni boshladik. Biz siz bilan o'tgan darsimizda present simple vaqtida savollar tuzishni o'rgangan edik va bugungi darsimizda ham biz siz bilan present simple vaqtida savollar tuzishni o'rganamiz. Farqi nimada? Farqi biz siz bilan o'tgan darsimizda present simple vaqtida umumiy savollar tuzishni o'rgangan edik. Ingliz tilida umumiy savol bu general question va umumiy savollarga biz shunchaki ha yoki yo'q deya javob bera olamiz. Misol uchun, sen ishlaysanmi? Do you work? Do you work? Bunga javoban ha, ya'ni ingliz tilida yes yoki yo'q, no deya javob bera olamiz. Do you work? Yes. Do you work? No. Bugungi darsimizda esa aziz do'stlar, biz siz bilan birgalikda present simple vaqtida maxsus savollar tuzishni o'rganamiz. Ingliz tilida maxsus savol bu special question va maxsus savollarga biz shunchaki ha yoki yo'q deya javob bera olmaymiz. Ularga ma'lum bir ma'lumot bilan javob berish kerak bo'ladigan savollar maxsus savollar deyiladi. Misol uchun, sen qayerda yashaysan? Biz bu savolga shunchaki ha yoki yo'q deya javob bera olmaymiz. Biz bu savolga ma'lum bir ma'lumot bilan javob berishimiz kerak. Demak, bugungi darsimizda biz siz bilan birgalikda maxsus savollar tuzishni o'rganamiz va maxsus savollar tuzib misollar keltirishdan avval birgalikda qoida yozamiz. Qoidamiz juda ham oson. Demak, birinchi navbatda savol so'zining o'zidan foydalanamiz. Unga qo'shimcha tarzda do yoki does mos ravishda. Eslatib o'taman, qachonki bizda fe'l bo'lsa, ya'ni biz hozir fe'l bor holatni ko'rib chiqyapmiz. Va qo'shimcha tarzda mavzu, ya'ni kimdir yoki nimadir haqida va so'ngida qo'shimcha fe'l. Bugungi darsimizning asosiy qoidasi va bu qoida ikki qismdan iborat. Birinchi qismi do bilan bog'liq, ikkinchi qismi esa does bilan bog'liq. Do qachonki I, we, you, they bo'lsa, does qachonki mos ravishda he, she, it bo'lsa. Demak, aziz do'stlar, qoidalarimiz tayyor. Keling, ularni ham ingliz tiliga tarjima qilamiz. Savol so'z. Ingliz tilida savol question, so'z word. Savol so'z question word. Mavzu subject deyiladi. Fe'ldan xabarimiz bor, bu verb. Bularni ham tarjima qilib chiqamiz. Savol so'z question word, fe'l verb. Savol so'z question word, fe'l verb. Aziz do'stlar, ana endi qoidalar asosida misollar keltirib tarjima qilamiz.
ya'ni maxsus savollar tuzamiz. Tarjima qilamiz. Sen qayerda yashaysan? Qoidamiz bo'yicha birinchi navbatda savol so'zining o'zidan foydalanamiz. Qayerda? Where. Sen. Demak, savol so'zidan keyin qoidamiz bo'yicha do yoki does mos ravishda. Sen demak do you yashaysan. Live. Where do you live? Sen qayerda ishlaysan? Qayerda? Where. Sen do you ishlaysan? Work. Where do you work? O'g'il bolaga nisbatan u qayerda yashaydi? Qayerda? Where. U. Does he yashaydi? Live. Where does he live? Qiz bolaga nisbatan u qayerda ishlaydi? Qayerda? Where. U. Does she ishlaydi? Work. Where does she work? Aziz do'stlar, menimcha mavzu tushunarli. Qoidamizni ko'chirib olaman va qoida asosida misollar keltirib mavzuni yanada yaxshi o'rganib olamiz. So'zlarni qaytaramiz. Present simple general question. Do you work? Yes. Do you work? No. Present simple special question. Question word plus do or does plus subject plus verb. Question word plus do, I, we, they plus verb. Question word plus does, he, she, it plus verb. Where do you live? Where do you work? Where does he live? Where does she work? Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Sen bu haqida nima deb o'ylaysan? Nima? What? Sen. Do you o'ylaysan? Think. U haqida. About. It. About haqida. What do you think about it? Sen nima bilasan? Nima? What? Sen. Do you bilasan? No. What do you know? Sen nima qilishni xohlaysan? Nima? What? Sen. Do you xohlaysan? Want? Qilishni. To do. What do you want to do? Sen nima deyishni xohlaysan? Nima? What? Sen. Do you xohlaysan? Want? Deyishni. To say. What do you want to say? Sen menga nima deyishni xohlaysan? Nima? What? Sen xohlaysan? Do you want? Deyishni menga. To tell me. What do you want to tell me? Oddiygina deyish bu say. Yodingizda qolsin. Kimgadir deyish bu tell. Ya'ni tell me yoki bo'lmasam bizga tell us. O'g'il bolaga nisbatan unga tell him. Qiz bolaga nisbatan unga tell her. Ularga tell them.
Bu albatta yodingizda qolsin. Davom etamiz. Qachon sen u yerga borasan? Qachon? When. Sen. Do you borasan u yerga? Go there. When do you go there? Qachon sen ingliz tilini o'rganasan? Qachon? When sen do you o'rganasan ingliz tilini? Learn English. When do you learn English? Qachon sen uyga kelasan? Qachon? When sen do you kelasan? Come uyga. Home. When do you come home? Yoki bo'lmasam, sen odatda qachon uyga kelasan? Buning uchun odatda so'zini qo'shimcha qilamiz. Bu so'z usually. Ya'ni sen qachon odatda uyga kelasan? When do you usually come home? O'g'il bolaga nisbatan u qachon uyga keladi? Qachon? When u does he keladi uyga? Come home. When does he come home? Qiz bolaga nisbatan u qachon uyga keladi? Qachon? When u does she keladi uyga? Come home. When does she come home? Demak, so'zlarni qaytaramiz. What do you think about it? What do you know? What do you want to do? What do you want to say? What do you want to tell me? Tell us, tell him, tell her, tell them. When do you go there? When do you learn English? When do you usually come home? When does he come home? When does she come home? Davom etamiz. Sen buni qachon bajarasan? Qachon? When. Sen do you bajarasan buni? Do it. When do you do it? Odatda sen buni qachon bajarasan? Qachon? When. Sen do you odatda usually bajarasan buni? Do it. When do you usually do it? O'zingni qanday his qilyapsan? Qanday? How sen his qilyapsan? Do you feel? How do you feel? Sen buni qanday bajarasan? Qanday? How sen do you bajarasan buni? Do it. How do you do it? Qiz bolaga nisbatan u buni qanday bajaradi? Qanday? How u does she bajaradi buni? Do it. How does she do it? O'g'il bolaga nisbatan u buni qanday bajaradi? Qanday? How u does he bajaradi buni? Do it.
How does he do it? Nima uchun ingliz tilini o'rganyapsan? Nima uchun? Why? Sen. Do you o'rganyapsan ingliz tilini? Learn English. Why do you learn English? Nima uchun bu yerda ishlayapsan? Nima uchun? Why? Sen. Do you ishlayapsan bu yerda? Work here. Why do you work here? Nima uchun sen u yerda o'qiyapsan? Nima uchun? Why? Sen. Do you o'qiyapsan u yerda? Study there. Why do you study there? Nima uchun u qiz bolaga nisbatan buni bajarishni xohlaydi? Nima uchun? Why u does she xohlaydi? Want bajarishni buni to do it. Why does she want to do it? Nima uchun o'g'il bolaga nisbatan u buni bajarishni xohlaydi? Nima uchun? Why u does he xohlaydi? Want bajarishni buni to do it. Why does he want to do it? So'zlarni qaytaramiz. When do you do it? When do you usually do it? How do you feel? How do you do it? How does she do it? How does he do it? Why do you learn English? Why do you work here? Why do you study there? Why does she want to do it? Why does he want to do it? Davom etamiz. Aziz do'stlar, demak, savol so'zlariga misollarni ko'rib chiqdik. Savol iboralari ham bor. Ibora ingliz tilida phrase deyiladi va savol iboralariga ham misollar keltiramiz. Tarjima qilamiz. Qaysi vaqtda sen buni bajarasan? Qaysi vaqtda? What time sen do you bajarasan buni? Do it. What time do you do it? Ya'ni yordamchi fe'l va asosiy fe'l. Ha, to'g'ri hammasi. Qaysi vaqtda sen odatda buni bajarasan? Qaysi vaqtda? What time sen odatda do you usually bajarasan buni? Do it. What time do you usually do it? Qaysi vaqtda sen turasan? Qaysi vaqtda? What time sen do you turasan? Get up. What time do you get up? Qaysi vaqtda sen uydan ketasan? Qaysi vaqtda? What time sen do you uydan ketasan? Leave home. What time do you leave home? Yoki bo'lmasam, qaysi vaqtda sen odatda uydan ketasan? What time do you usually leave home? Qaysi vaqtda
sen odatda uyga kelasan? Qaysi vaqtda? What time? Sen odatda do you usually uyga kelasan? Come home. What time do you usually come home? Qaysi vaqtda sen odatda ishga kelasan? Qaysi vaqtda? What time sen odatda do you usually ishga kelasan? Come to work. What time do you usually come to work? Aziz do'stlar, to bu yerda bor, bu yerda esa yo'q. Albatta esingizda qolsin. Savol iboralariga misollar. Demak, yakuniga yetdi. So'zlarni qaytarib chiqamiz. What time do you do it? What time do you usually do it? What time do you get up? What time do you usually leave home? What time do you usually come home? What time do you usually come to work? Aziz do'stlar, barchangizga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting va biz bu playlistni davom ettiramiz. Kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va biz bilan birga ingliz tilini o'rganing.